then so Ghana for sorry I anti asem de asem ben na aba biem eye asojafo wiem hyɛn bi a na ɛde mpanyinfo Ghana mpanyinfo bi etu kwan na akwakonya kwanhyia samrehi eye yɛka bomu nipa bɛyɛ nwɔtwe na afiri mu wana wɔ ho aka no bi eye Dr. Omane Boamah ono na eye minister for defense so na Owura Ibrahim Murtala Mohammed ono na eye minister for environment, science, technology and innovation. Sana opanyin bi ti sɛ Murtala Mohammed na afe Samuel Aboagye ankane na ɔyɛ mmarahyɛbadwani. Saa nso na Dr. Samuel Sapon ono na vice chairman edema eye NDC amanyɔkuo no na ohwɛ mu nso a wɔn a wɔn ho kaeɛ no a wɔyɛ asogyafoɔ mpanyinfoɔ yi bi no eye squadron leader Peter Bafemi Anala. Saa nso na flying officer Manin Shum Ampadu na Sergeant NS Adumensa wɔka wɔn a wiemsɛn enya akwanhyia no wɔyɛ nyamedea ɛho. Nti ensemre na ehwɛ nsɛm a Owura Julius Debra de etu dwa ɛfa akwanhyia esi a ɛfa ɛyɛ asogyafoɔ wiem hyɛn ɛho. Around the Adansi area in Ashanti Region. Government regrets to announce the demise of the following persons in the tragic crash. Dr. Edward Kofi Omane Boamah, Minister for Defence. Alhaji Dr. Ibrahim Murtala Mohammed, MP, Minister for Environment, Science and Technology. Alhaji Murtala Mohammed Lemonad, Acting Deputy National Security Coordinator and former Minister for Food and Agriculture. Dr. Samuel Sapon, Vice Chairman of the National Democratic Congress. And Mr. Samuel Aboagye, a former parliamentary candidate. Squadron Leader Peter Bafemi Anala, Flying Officer Manin Chum Ampedu, and Sergeant Ernest Ado Mensa. And government extends our condolences and sympathies to the families of our comrades and the servicemen who died in service to the country. All flags are to fly at half-mast until further notice. Thank you.